ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಝಾಲಜಿ. ಅದ್ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಏನು ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾಕಂದರೆ 2-3 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಓಕೆ, CET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇನ್ KCET ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 1 to 2 questions. In NEET exam you can expect 2 to 3 questions from this chapter. ಮುಂಚೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗೀಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಲೈಕ್ 3 questions ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಹ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. So today we will be covering about different types of glands. So we will be covering about hypothalamus, pituitary gland. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಒಂದು, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, parathyroid and thymus. So ಇಷ್ಟು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೀವಿ in this particular part 1 of the video. Okay, so let's get started. Now before ಏನು ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ 2 ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಅಥವಾ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ 2 ಸಿಸ್ಟಮ್, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೊ ಈ 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರೇನೆ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು, ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೀಚ್ ಟು ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಆಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನಾದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಕಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ ಸಾಕು, nervous system saku. Why do we need to have an endocrine system in our body? Why you need to have chemical in our body for coordination and integration? Yakandre in nervous system enide, which will be having neurons, they will be providing end to end connection between the organs ashte. They won't be transporting chemicals or materials between the cells. They are just connected. In neurons enide, they are connected from one organ to another organ, but they are not entering into the cell. They are not connecting, they are not transporting messages between the 2 cells in a particular organ. So ee pratiyondu cellige message sigbeku antadre we need a chemical, a type of chemicals called as hormones. ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದೇ ಗೋ ಟು
different cells. They go to the cellular level. Okay, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ between the organs, but here e hormones, the chemicals will be transported between the cells as well, okay, with the help of blood. So adikoskara we need to have a chemicals, we need to have a hormones, we need to have an endocrine system which will include the hormones. I hope you have understood. Okay, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹ ಇರಬೇಕು along with the nervous system? That is basically to transport the messages between the cells as well. Okay, fine. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ? Nervous system was made up of neurons, nerve fibers. Endocrine system is made up of an organ called as gland. Okay, ಈ gland ಏನಿದೆ, they are also called as endocrine glands. Okay, so endocrine glands are the one which will be producing hormones. ಅದ್ ಸರಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್? ಎಂಡೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಈ ಆರ್ಗನ್ ಏನಿದೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ internally. Okay, so they will be, if this is a gland, they will be produced internally, they will be producing hormones internally. Adre when they are producing hormones internally inside them, blood vessels are connected to them alva. So ee blood vessels enide, ee blood vessels, they will be transporting these hormones through them. So idrindagi there is possibility of transportation of hormones from one organ to another organ, one gland to another part of the body. Okay, yakandre blood vessels are connected to the gland, so basically hormones are released into blood vessels directly. Okay, so endocrine gland yaki ಹೆಸರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ. ಆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಅದರನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಆ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಅದರನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ they are transporting materials through the blood alva, blood vessels alva, so they need not have any tube like structure. That is why we can also call this endocrine gland as ductless gland, because endocrine gland lack ducts. Duct andrenu ma'am? Duct andre tube like structure. Okay, so kelavu organ, we have some organs in our body, we have some glands in our body which will be having a tube like structure, which will be having ducts. Ee ductina mukantara secretions go to another organ. Okay, so they are having ducts. So the gland that has got duct are called as exocrine gland. So exo andrenu outside. Okay, so exocrine glands are the glands which will be transporting the secretions outside the body, outside the organs through the duct. Okay, example ಯಾವುದು exocrine gland ಗೆ? ನಮ್ಮ digestive organs ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, like if you consider in the stomach, stomach ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಎಂಜೈಮ್ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ with the help of exocrine gland. Okay, so yeah, exocrine gland, they are involved in, they will, since they have got tube like structure, a tube like structure iro karana they can transport material outside. Adre endocrine, they don't have duct, so they will be directly transporting the materials through the blood vessels. So endocrine gland ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ductless gland. Simple. So ಎರಡು ತರದ gland we can get to see usually: exocrine, endocrine gland. Simple. Endocrine gland, hormones. Exocrine gland, they secrete enzymes. Exocrine gland ಬಗ್ಗೆ, enzymes ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ.
ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸಹ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರೇನು, ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಏನು ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್, ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ನಾವು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. ಆದರೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್. ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದಾಗಿ since the hormones is transported through the blood vessels, through the blood stream, idrindagi the message, the hormones can also transport to the longest distance in the body. Okay, compared to the neurons. Simple. Okay, so namige endocrine gland ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ಸೊ there are different ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಸೆಂಜರ್ and are produced in trace amount. ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನಿದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. and they are produced by endocrine glands and they are released into the blood and transported to even a distantly located target organs. ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನೇನೀಗ ಹೇಳಿದೆ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದೊಡ್ಡದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇವನ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, about endocrine glands. Now it is the time to understand about different types of endocrine glands that we have in our body. Okay. I hope I haven't left anything. I'm just thinking anything I have left over or something. Now, endocrine gland. We have many endocrine glands in the body. Endocrine glands andre glands that produce hormone. Okay, so tumba important first endocrine gland yaudu nama bodiyalli andre that is hypothalamus. Hypothalamus is also called as master gland. Yake we will see later. So the first important endocrine gland yaudu andre innond vichara helbekittu. Humans ಅಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಈ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ invertebrates, I'll just write over here. Invertebrates do have got hormones, but they have few hormones. There are just few types of hormones. Okay, adre namma vertebrates alli we have large varieties of hormones we get to have in our body.
ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಲಿಟಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂಡರ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ, ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ nervous system, endocrine system. So that is why we have wide varieties of hormones unlike invertebrates. Okay, so specific ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು human endocrine system, that is glands that is present in the human endocrine system. So first ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, as I just told you, that is hypothalamus, also called as master of master gland. ಯಾಕೆ ಅಂತ we will see later. And next is a master gland, that is pituitary gland. Adu bitre we have pineal gland, the smallest gland in the body. We have thyroid and parathyroid gland. We have thymus. Are thymus idenidu ishtore kelilla. Thymus anta helo organ na ನೀವು we will be studying about it very much detail in human health, and this is chapter of class 12 standard. So thymus is very important for immune system. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ pancreas, adrenal gland, pancreas ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವ, adrenal gland, ovary, testis, reproductive organs, but they produce hormones, so ಇದ್ರನ್ನ ಸಹ ನಾವು gland ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. So these are some of the main set of endocrine glands. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ we also have endocrine glands, we also have gland in our digestive system. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಕೆಲವು ಆರ್ಗನ್, ಕೆಲವು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್. ಸಮ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ದೇ ಆರ್ GIT, gastrointestinal tract, liver, kidney, heart. So these are some of the endocrine glands that we see in the digestive system. So digestive system alli, it is not just we are able to see exocrine gland, we are also able to see endocrine gland. As I just told you, ಕೆಲವು gland, example pancreas ಏನಿದೆ, they act like both endocrine as well as exocrine gland. So ಇಲ್ಲಿಗೆ we have got an overview, ಏನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ನಾವು we will go one by one. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ? we will start with the master of master gland, that is hypothalamus. Hypothalamus, ಎಲ್ಲಿದೆ hypothalamus? We already studied in the previous video, that is previous chapter. ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು? forebrain ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. So it is present at the basal part of the diencephalon, that is in the basal part of the forebrain. Hypothalamus is also made up of neurosecretory cells ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. Neurosecretory cells, they are made up of neurosecretory cells called as nuclei. Okay, so ಈ nuclei ಏನಿದೆ, neurosecretory cells called as nuclei ಏನಿದೆ, they are the one who are producing hormones in the hypothalamus. Simple. ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಈ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಸರಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು? ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ hypothalamus control the master gland, pituitary gland. Okay, so in hypothalamus they produce two types of hormones. One type is called as releasing hormone, ಇನ್ನೊಂದು type is called as inhibiting hormone. ಈ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಮೇಕ್ ಆರ್ ದೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಅದರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸೆಕ್ರೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್
ಈ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಈ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಸೆಕ್ರಿಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್? ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಪೋಥಾಲಾಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೊಂನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ GnRH, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈ ಪ್ಯುಬರ್ಟಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು GnRH ಇಂದ, ಗೊಂನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯುಬರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಹೂಮ್? ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಈ ಗೊಂನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಪೋಥಾಲಾಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ಆಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಸೇ, ಗೊಂನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ದೇ ಕಾಸ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ gonadotropins. So gonadotropins are the pituitary hormones. There are two gonadotropins. There are two gonadotropic hormone, FSH and LH, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೈಪೋಥಾಲಾಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗೊಂನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಂನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ FSH ಅಂಡ್ LH. ಈ ತರ ಹೈಪೋಥಾಲಾಮಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ತರ ಹೈಪೋಥಾಲಾಮಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, so adike we call the set of hormones called we call the set of hormones here, we call them as releasing hormone anta. Okay, sari, releasing hormone chana ಒಳ್ಳೆ hormones ಇವುಗಳು, because they make another hormone to release something alwa. They make another organ, that is pituitary gland, to secrete the secretion. But there is another whole set of hypothalamic hormone. ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರೇನಂದ್ರೆ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ದೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದಿ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊಮ್ಯಾಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಹೈಪೋಥಾಲಾಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸೊಮ್ಯಾಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಪೋಥಾಲಾಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ its hormone, that is growth hormone. Okay, so growth hormone anta helo hormone, they are the pituitary hormones. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ, ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಆದ್ರೆ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಪೋಥಾಲಾಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಮೇಕ್ ದ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ GH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ತಮಾಷೆ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ಹೈಪೋಥಾಲಾಮಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, like if you take with the example, they produce growth hormone, releasing hormone, also they produce somatostatin. So hypothalamus can stimulate pituitary gland to produce growth hormone, also hypothalamus can stop pituitary gland to stop the growth hormone secretion. Okay, so idrinda namige ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, hypothalamus is very important for feedback mechanism. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಾಲಾಮಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಾಲಾಮಸ್ increase the growth hormone secretion. So this is how hypothalamus helps in feedback mechanism. Okay, so releasing hormone, inhibiting hormone, difference examples ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಾವಿನ್ನೇನು ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಹೈಪೋಥಾಲಾಮಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಹೌ ದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ದ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ
the hypothalamic hormones control the pituitary gland anta noduva. Okay, so adikku munche we have to understand one basic. ಈ pituitary gland ಏನಿದೆ, okay, that is master gland, they are of types, different types. So as you can see, pituitary gland, there are two pituitary glands, two types of pituitary gland. One, they are called as anterior pituitary gland, anterior pituitary gland. Another type of pituitary gland is called as posterior pituitary gland. So the anterior pituitary gland, as the name say, they are present front, they are present anteriorly. Posterior is behind, posterior position. Adikke hesaru, that is why the name anterior and posterior. Iga, as you all know, hypothalamic hormone will be controlling the pituitary gland. We know this. So hege ee control anta noduva. So as you can see, enidu, this is a neuron. So since these neurons are present in hypothalamus, they can be called as hypothalamic neurons. Alva. So hypothalamic neurons enide, what they do is, they take the hormone originating from the hypothalamus. Okay, so hormone that is originated from the hypothalamus, they are being transported through the axon and they reach the nerve endings. So nimigili dot dot kanistha ide alva. So what is this? This is nothing but the hormones. Okay, that is hypothalamic hormones. So hypothalamic hormones are transported with the help of hypothalamic neurons. So they pass through the axon and they reach nerve endings. So nerve ending ge reach admele, ee hormone enide hypothalamic hormone, so they are then transported to the portal circulatory system. ನಿಮ್ಮ NCERT image ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, this is nothing but portal circulatory system. Okay, so hormones are then transported through portal circulatory system and then that is how they reach the anterior pituitary gland. So anterior pituitary gland will be receiving hypothalamic hormones with the help of hypothalamic neurons and portal circulatory system. Okay, simple. Next, nodi ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, black dots ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. From the portal circulatory system, they are now present in the anterior pituitary gland. ಆದರೆ posterior pituitary gland ಏನಿದೆ, portal circulatory system ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. I guess I told posterior. So ಇದು portal circulatory system. So posterior pituitary gland ಏನಿದೆ, so they receive the hypothalamic hormones directly with the help of hypothalamic neurons. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋ hypothalamic neuron, it is very long. So posterior pituitary gland, they will be simply receiving the hormones through posterior hypothalamic neurons. Through the axon nerve endings, they receive, posterior pituitary gland will be receiving the hormones from the hypothalamus. Simple. Alva? So this is how anterior pituitary gland and posterior pituitary gland will be receiving the hypothalamic hormones with the help of hypothalamic neurons and with the help of portal circulatory system. Posterior pituitary gland will be just receiving through the hypothalamic neurons, whereas anterior pituitary gland, they will be receiving the hormones, hypothalamic hormones with the help of hypothalamic neurons and portal circulatory system. Illige kate mugitu. So ee tara pituitary gland will be receiving the hormones. Anatomically, pituitary gland is being divided in a different way. ಹೌದು. ಸೊ ಈಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಈ ಥರ ನೋಡುವಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ pituitary gland ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಎನಾಟಮಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು adenohypophysis and
ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್. ಈ ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. Okay, so adenohypophysis is being further divided into, they are being further divided into pars distalis and pars intermedia. Okay, so idu pars distalis endre, they are nothing but anterior pituitary gland. Okay, so pars distalis is nothing but anterior pituitary gland. I repeat, anatomically pituitary gland is being divided into adenohypophysis, neurohypophysis. Adenohypophysis alli we get to see pars distalis, pars intermedia. Okay, ee neurohypophysis, they are also called as posterior pituitary gland. So posterior pituitary gland na innondu hesaru neurohypophysis. Okay, fine. So hege ee hesaru pars distalis ee ತರ ಇದೆ, ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ posterior pituitary gland ಗೆ, that is they are also called as pars nervosa. So maybe ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಸರು ನ್ಯೂರೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಸ್ ನರ್ವೋಸಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ಈ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ hypothalamic neurons are specifically involved in transportation of hormones ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, which has the name neuro nervosa, neurohypophysis ಈ ತರದ ಹೆಸರು, because hypothalamic neurons are involved. Okay, fine. So illige we have understood anatomically how the pituitary gland is being divided. Adenohypophysis, neurohypophysis. Adenohypophysis alli pars distalis, pars intermedia. Pars distalis is nothing but anterior pituitary gland. ಹಾಗೆ ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಹೆಸರನ್ನ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇದು ಈ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಮೇಜ್ ಟು ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಇಮೇಜ್. ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ anatomically the whole thing is, that is illinda illige full is adenohypophysis. ಈ adenohypophysis ಅಲ್ಲಿ the larger part, that is pars distalis ಏನಿದೆ, ಇದು anterior pituitary gland. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಮೂವಿಯ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾ. ಇದು ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾ ಇದು. ಸೊ ಪಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾಲಿಸ್, ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾ, ಪಾರ್ಸ್ ನರ್ವೋಸಾ. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಬಿನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಲ್. ಸೊ ಸ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಲಾ ಟುರ್ಸಿಕಾ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕಲ್ಲನ್ನ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಸೆಲ್ಲಾ ಟುರ್ಸಿಕಾ. ಓಕೆ, ಸೊ now let's see the hormones produced by different parts of the pituitary gland. So adenohypophysis ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ is been divided into pars distalis, anterior pituitary gland. So anterior pituitary gland ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ which are being controlled by ಏನು hypothalamus. They are GH ಅಂದ್ರೆ growth hormone, PRL ಅಂದ್ರೆ prolactin, growth hormone, prolactin, TSH
ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ACTH adrenocorticotropic hormone, LH luteinizing hormone, FSH follicle stimulating hormone. So istu hormone, they are being produced by anterior pituitary gland, that is pars distalis. Pars intermedia ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ MSH, melanocyte stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormone. Okay, so illige we are done with the adenohypophysis hormones. ಈ ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಅಂದರೆ posterior pituitary gland, that is pars nervosa ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ hypothalamic hormones, some of the hypothalamic hormones called as oxytocin and vasopressin, which is also called as antidiuretic hormone, also called as vasopressin. So e eradu hormone is actually synthesized in the hypothalamus, but it has been stored and released from posterior pituitary gland. Okay, so posterior pituitary gland ige hege ee hormones baruvantadu anta we already studied. So basically growth hormone, MSH ಮತ್ತೆ ಏನು FSH, LH, so ಇದೆಲ್ಲ hypothalamic hormones stimulate agi, hypothalamic hormone is actually stimulating the anterior pituitary gland and making the anterior pituitary gland to produce these set of hormones. So MSH, LH, FSH, GH, so ಇದೆಲ್ಲ anterior pituitary gland ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್, they are actually produced in hypothalamus. So our hypothalamic hormone is actually transported to posterior pituitary gland. So illi store agirutte vasopressin matte oxytocin. So it has been released out whenever needed by the body. Okay, adre rest other hormones ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ are produced by anterior pituitary gland and pars intermedia. By themselves it has been produced when they get the message from the hypothalamus. A message ಏನು, releasing hormones ಅಥವಾ inhibiting hormones. Okay, so illige we are also done with pituitary gland types. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಯಿತು. Now it is time to understand the different functions of these hormones one by one. ಸೊ GH ಅಂತ ಹೇಳೋ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾಲಿಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು, ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಇಂದ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್, ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಆಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅದು ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು abnormal growth. Abnormal growth will cause to a disease called as gigantism. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಫೈಟರ್, WWE ಫೈಟರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಖಲಿ, he had gigantism. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, his name is ಸುಲ್ತಾನ್, he also have gigantism ಹೇಳೋ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಾಗುವಂಥದ್ದು when there is excess of growth hormone production in the body. Okay, so that will lead to abnormal growth, abnormal development, very tall height, very long fingers, all these things. ಅದೇ ಥರ when there is very less growth hormone secretion, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ there is another disease called as
ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಃ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್ is actually cause of reduced secretion of growth hormone. One of the smallest, I don't know present ಈಗ ಯಾರು smallest shortest man in the world ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಏನು ಪರ್ಸನ್ ನ ಇಮೇಜ್ ಇದು, ಫೋಟೋ ಇದು. ಹಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್, which is again it is also an anterior pituitary hormone. So ಈ anterior pituitary hormone prolactin produce ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ anterior pituitary gland should receive prolactin releasing hormone from the hypothalamus. Okay, ಆಗ prolactin ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ anterior pituitary gland ಇಂದ. So prolactin ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? So prolactin will be regulating the mammary gland development, mammary gland and also they are involved in formation of milk. Formation of milk. So these are the two functions of prolactin. Okay, fine. Next ಬರುವಂತಹ anterior pituitary gland in a hormone, thyroid stimulating hormone, also called as TSH. So TSH ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, as a name say, thyroid stimulating hormone. They stimulate thyroid gland. They stimulate thyroid gland to produce thyroxine and triiodothyronine. Okay, so triiodothyronine and tetraiodothyronine ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ T3 ಮತ್ತೆ T4 ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಏನು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ TSH. ಸೊ TSH actually stimulate thyroid gland to produce T3 and T4. Simple. Next ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ, one more thing I have to say. TSH pituitary gland ಇಂದ, anterior pituitary gland ಇಂದ TSH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಇಂದ TSH ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ should be produced from the hypothalamus into the anterior pituitary gland. Aga we get to see production of TSH from the anterior pituitary gland. Okay, so ಈ releasing hormones na name important alla, like as I told you, growth hormone releasing hormone, prolactin hormone releasing hormone, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು thyroid stimulating hormone releasing, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ NCERT. ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ACTH, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಡ್ರಿನೋಕಾರ್ಟಿಕೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ACTH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಎಡ್ರಿನೋಕಾರ್ಟಿಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಇಂದ ಇನ್ ಟು ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ACTH ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ದೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಕಿಡ್ನಿ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡುಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಔಟರ್, ಮೆಡುಲಾ ಇಸ್ ಇನ್ನರ್. ಸೊ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್, ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ACTH ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ದೇ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್
They influence mood, behavior, and sleep wake cycle. Sleep wake andre circadian rhythm antara. So sleep wake cycle is being controlled or influenced by glucocorticoids. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯೂರ್ ಎಲರ್ಜಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಏನು ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ FSH, ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, if it has to be produced from anterior pituitary gland should be receiving gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus. So follicle FSH in the hello hormone, it is present both in male and female. Male alli function ಏನಂದ್ರೆ they regulate spermatogenesis. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ದೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ FSH ಆಲ್ಸೋ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ FSH ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಓವರಿಯಿಂದ ಓವಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಒಂದು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓವಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಓವಮ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ FSH ಇನ್ ದ ಫಿಮೇಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? LH, ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಈ ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ಮೇಲಲ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂದರೆ ಆಂಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ LH ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, LH ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ವೆನ್ LH ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಓಕೆ, ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ LH ಏನಿದೆ, ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವಮ್ ಎಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲಿಗೆ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓವಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ LH ಯಾವಾಗ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಓವಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲಿಂದ ಅಂತ. ಆಲ್ಸೋ LH ಹಾರ್ಮೋನ್, ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್. ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತಹ ಈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಈ ಥರ LH ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ LHನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ? ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕಾಸ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದಿ ಓವಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಸೊ 6 ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾಲಿಸ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ MSH, ಮೆಲನೋಸೈಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಮೆಲನೋಸೈಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಲಾನಿನ್. ಮೆಲಾನಿನ್ ಅಂದರೆ MELANIN, ಮೆಲಾನಿನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಯಾರು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಲಾನಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಲಾನಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ UV ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಸಹ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ಮೆಲಾನಿನ್ನೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೆಲಾನೋಸೈಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಮೆಲಾನೋಸೈಟ್ಸ್ to produce melanin. So acts on melanocytes of skin and regulated by pars intermedia pigmentation of the skin. Okay, so illide nodi olle image ide. We have a image, very good image here. Skin in a section idu.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಲನೋಸೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೆಲನೋಸೈಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಮೆಲನೋಸೈಟ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೆಲಾನಿನ್. Okay, so MSH, they stimulate melanocyte to produce melanin, that is to cause the dark pigmentation. So melanocyte in the melanocyte stimulating hormone will be stimulating melanocyte to cause pigmentation of the skin and controlled by pars intermedia. ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ we are done with adenohypophysis hormone. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಸ್ ನರ್ವೋಸಾ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್. ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಸರಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಡೋಪಮಿನ್ ಹೇಳೋದು ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಲವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಲವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಪ್ಪ ಲವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಈ ಏನು ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಮೇಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ವಿಗರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟರಸ್ at the time of the childbirth. The uterus, it is made up of the muscles, smooth muscles. Okay, ಏನು ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಸಲ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಮಸಲ್, ಯುಟರೈನ್ ಮಸಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಅನ್ನ ತುಂಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಸೊ ಇದರ ವಿಗರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಗರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟರಸ್, we get to see childbirth. Okay, so during the fetal ejection reflex, that is during the childbirth, ಈ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹೇಳೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, they will be stimulating the maximum contraction of the muscles of the uterus. So ಇದರಿಂದ we get to see childbirth. Okay, and ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಇದು, that is they will be also helping in the ejection of the milk from the mammary gland. That is milk ejection reflex ಗೆ ಸಹ, that is for the release of the ejection of the milk from the mammary gland, for that also oxytocin is only involved. So basically ಈ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ನಾವು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋವು, ಮಗು ಹುಟ್ಟೋ ಮುಂಚೆ ನೋವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋವು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನೋವಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ನೋವಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದದು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಸೊ ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ನೋವು ಬರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈ ತಾಯಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನಿಂದಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಶಿ ಫಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಲವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್. So it is also called as anti-diuretic hormone. So anti-diuretic hormone ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಡೈಯುರೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಯುರಿನೇಷನ್, ಡೈಯುರೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಆಂಟಿ-ಡೈಯುರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್. ಸೊ oxytocin, vasopressin will be reabsorbing this water from the urine that will be getting that will get excreted. So vasopressin will be acting mainly at the kidney, and they will be stimulating the reabsorption of the water and electrolyte by the distal tubules. So ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ vasopressin, antidiuretic hormone will be helping in reabsorption of water and electrolytes from the distal tubule, convoluted tubule ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಯೂರಿನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಆಂಟಿ ಡೈಯುರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ. ಫೈನ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಈ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಏನು ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ but stored and released out from the posterior pituitary gland. Okay, so illige pituitary gland hormones done and dusted. So at the end of this ನಾವು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ. ಅಂದರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಅವುಗಳ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು NCERT. ಸೊ ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಸೆಕ್ರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಮಿ GH, decreased GH, growth hormone secretion in the, we get to see pituitary dwarfism, very short height, stunted growth. So stunted growth is a symptom of this. Okay, puna it is depends, pituitary dwarfism andre ishte height irbeku individual alli antalla, the height of the individual will be it will be depending. Okay, stunted growth ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಜಿಜಾಂಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ತುಂಬ ಟೂ ಮಚ್ ಟಾಲ್, ಟೂ ಮಚ್ ಹೈಟ್, ಟೂ ಟಾಲ್, ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಟಾಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ರೋಮೆಗಾಲಿ. NCERTಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ರೋಮೆಗಾಲಿ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೈಪರ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಆದರೆ ಆಕ್ರೋಮೆಗಾಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಏನು ಅಡಲ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್, ಆಗ ನಾವು ಆಕ್ರೋಮೆಗಾಲಿನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆಕ್ರೋಮೆಗಾಲಿ. ಸೊ ಮೆಗ್ಯಾಲಿ ಅಂದರೆ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್, ಏನು abnormal increase ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ abnormal development, ಬೇಸಿಕಲಿ abnormal enlargement. ಮೆಗ್ಯಾಲಿ ಅಂದರೆ abnormal enlargement ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ರೋಮೆಗಾಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ abnormal ಆಗಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೂ ಬಿಗ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ, ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಜಿಜಾಂಟಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಸೈಜನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆಕ್ರೋಮೆಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಏನು ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸ್ಫಿಗರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಮೆಗ್ಯಾಲಿ ಅಂದರೆ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಆಕ್ರೋ ಅಂದರೆ ಟಿಪ್. ಓಕೆ, so cause of increased, cause of going the cause of the tip of secretion of growth hormone, we are able to see megaly, that is abnormal enlargement of the face especially. Okay, so idu acromegaly. Diabetes insipidus ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೀಸ್. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೂ ನಾವು ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೈರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ secreted in a very less quantity during the diabetes insipidus. So in general diabetic patient ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೈರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡೈರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಈಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ large amount of water is getting lost. That is cause of diminished ability of kidney. So basically diabetes patient ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ is not able to function properly. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ADH ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ. ಓಕೆ, ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದ್ರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಆಗಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯೂರಿನೇಷನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಹೂಎವರ್ ಆರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಲೈಕ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ADH. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ too much of
urination, cause of reduced antidiuretic hormone. Too much of urination ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. And they produce a hormone called as melatonin. Melanin bere, melatonin bere. Melanin causes the pigmentation of the skin. Melatonin helodu bere. So they are being produced by pineal gland. The pineal gland is present at the dorsal side of the forebrain. So melatonin enide, which is being produced by the pineal gland, they are very important for circadian rhythm. Namma ಈ 24 ಅವರ್ಸ್ನ ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್, ಡಯರ್ನಲ್ ರಿದಮ್. ಸೊ ಇದರನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಮೆಲಾಟೋನಿನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟರೆ, ಓಕೆ ಕಾಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಕನ್ನು ನೋಡ್ದೇನೆ ಯು ಲೈಕ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ you are a person who sleep at 11 p.m., who have breakfast at 10 a.m., who have lunch at 2:30 p.m., and again you go to sleep at 11 p.m. alvaga hedidu 10 p.m. Okay, so if you are the one who wakes up at sleep at 11 p.m., wakes up at 10 a.m. and go for lunch at 2 p.m. tilkodi tara. ನಾನು ಕ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಕ್, ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಫೀಲ್ ಸ್ಲೀಪಿ ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್. ಯು ವೇಕ್ ಅಪ್ ಎಟ್ 10 a.m. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. And then you have like you again you feel hungry during the lunch time, that is 2 p.m. So idenu nimmadu body cycle ide, this is called as circadian rhythm, and this is controlled by melatonin hormone, and the hormone is being produced by pineal gland. So it controls sleep wake cycle as well, body temperature as well, influences metabolism, pigmentation for some amount, menstrual cycle and defense ability. So idu why I started with the like I tried to say something else at that time. ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಪರ್ಸನ್, but you slept just for 1 hour ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, and you started having this habit for 1 week. ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋ ಮಕ್ಕಳು, you reduce your sleep ಅಲ್ವಾ, and it will affect your pineal gland and it will affect your health in this way. ನಿಮ್ಮ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್, ಯಾರು ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಅಂತ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದರಿಂದ ದೇ ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ PCOD ಇದೆಲ್ಲ, PCOC ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಮೇಂಟೈನ್ ಯೋರ್ ಸರ್ಕ್ಯಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್ so that your menstrual cycle can go well and you can protect yourself from against the disease. Okay, so illige pineal gland mugitu. Next, thyroid gland. So thyroid gland location, it is present either side of the trachea, and it is a lobed structure, so it has got 2 lobes. And these thyroid gland, they are made up of 2 types of tissue: stromal tissue and follicular cells. So, ಈ follicular cells ಏನಿದೆ, that is follicle cells.
So they enclose cavities and they are the one which will be producing the hormones of thyroid gland. Okay. Oh, composed of okay. So they're actually composed of stromal tissue, follicular cells. Follicular cells actually produces T3 and T4 hormone. T3 andre triiodothyronin. T4 andre tetraiodothyronin. So T4 is thyroxine, triiodothyronin is T3. Okay. So thyroxine matte triiodothyronin are the two hormones that has been produced by the follicular cells. So E lobed thyroid enide. Okay, thyroid is a lobed structure. There are two lobes. Okay, so this is the ventral side of the body. So ventrally they are being placed. So this is the ventral side. So these two lobes are being connected by the structure called as structure in there, they are called as isthmus. So isthmus will be connecting two lobes of the thyroid gland. Okay, function noduva thyroid gland idu. So thyroid gland in a hormones enide T3 matte T4, that is triiodothyronin matte thyroxine. So their activity is being regulated by iodine. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಉಪ್ಪು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಉಪ್ಪು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ T3 and T4. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಯೋಡಿನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ T3 and T4. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ T3 T4 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, how they will be acting, that is they will be regulating the basal metabolic rate, protein, carbohydrate, lipid metabolism, making process anna control ಮಾಡುವಂತದ್ದು T4 T3. So these hormones also support process of red blood cell formation, metabolism of carbohydrate, protein, fat, that is basal metabolic rate, maintenance of water electrolyte balance in the body, also influenced by thyroid hormone, secrete protein hormones called as thyrocalcitonin, also called as calcitonin, which regulate the blood calcium level. So TCT, thyrocalcitonin enide, they are being produced by parafollicular cells. Okay, so ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ that is being produced by the thyroid gland ಯಾವುದಂದ್ರೆ calcitonin, also called as calcitonin. So thyrocalcitonin is another hormone. It is a protein hormone that is being produced by the parafollicular cells of thyroid gland. Idra function ಏನು, they regulate the calcium level in the blood. ಸರಿ, ಈ ಥೈರೋಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ T3 T4? ಇದ್ಯಾವ ಥರದ ಹಾರ್ಮೋನ್? ದೇ ಆರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. T3 T4 ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಮೈನೋ acid derived hormone. So basically ಈ amino acid derived hormone andre, hormone would be having, this particular hormone would be having the amino acid structure. So it is a very short, ತುಂಬಾನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಆದಂತಹ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಸೊ T3 T4 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆದರೆ, ಇವನ್ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಸಹ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫಾನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ we have understood about thyroid gland hormones. Iga let's understand about disorders associated with the thyroid gland. So there are ಎರಡು ಮೇನ್ ಆದಂತಹ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್. ಅಂದರೆ ಹೈಪೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಮ್ಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅಯೋಡಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ T3 T4 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ hypothyroidism. Okay, hyperthyroidism is we get to see this conditions when ಈ T3 T4 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಹೈಪರ್ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಮೇನ್ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ ಏನು? ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಏನು? ಈ ಡಿಸೀಸಸ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್, ಇದರ ಕಾಸಸ್ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಏನಂದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಡಯಟಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ T3 T4 ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. T3 T4 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳ ಅಮೌಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಯೋಡಿನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಯೋಡಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ T3 and T4 ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಡಯಟಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್. ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಾಯ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ T3 T4 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಾಯ್ಟರ್. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಗಾಯ್ಟರ್ ಇಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್. T3 T4 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರಹ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಇನ್ ದ ಡಯಟ್. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಯೋಡಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆದರೆ, ಸೊ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಬೇಬಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಬೇಬಿಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ನಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ ಬೇಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ T3 T4 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ತಾಯಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಕ್ರೆಟಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಡಿಸೀಸನ್ನು ನಾವು ಮಗುವಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಜನೈಟಲ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್. ಸೊ ಈ ಕ್ರೆಟಿನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು, ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ, ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೋಶಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯದ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂಶ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫ್ ಮ್ಯೂಟಿಸಮ್, ಕಿವಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾತು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನು ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ಡೆಫ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಟಿಸಮ್, ಬಾಯಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಯಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಅಬೌಟ್ ಕ್ರೆಟಿನಿಸಮ್. ಸೊ ಗಾಯ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕ್ರೆಟಿನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕ್ರೆಟಿನಿಸಮ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಫ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಹೆಂಗಸರು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂಶವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿಂತ ಆದರೆ ದ ಅಡಲ್ಟ್ ವುಮೆನ್, ಅಡಲ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ನ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಸಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್, ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್, ಕಾಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್. ಈಗ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ. ಹೈಪರ್, ಆಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, T3 T4 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅನ್ನು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ T3 T4 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಒಂದು ಇನ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್
ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ T3 to T4 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ TSH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಅಗೇನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ TSH T3 T4 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಾಯ್ಟರ್. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೋಫ್ಥಾಲ್ಮಿಕ್ ಗಾಯ್ಟರ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಏನಿದು ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್? ಎಕ್ಸೋಫ್ಥಾಲ್ಮಿಕ್ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ T3 T4 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗ್ರೇವ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಐಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಆಫ್ ಐಬಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಫ್ಥಾಲ್ಮಿಕ್ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಯ್ಟರ್ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಏನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಗ್ರೇವ್. ಅಂದರೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕೇರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ ಡೈಸ್ ಈ ಥರ. ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಹೆಸರು ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ BMR. ಆದರೆ ಇದು NCERTಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ರೆಟಿನಿಸಮ್. ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಆಫ್ ಟಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾಯ್ಟರ್ ಕ್ರೆಟಿನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಡಾರ್ಸಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಬ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಆನ್ ಈಚ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ a pair of gland called as parathyroid gland. So idondu pair which is on thyroid gland, one thyroid gland. This is another pair or on another thyroid gland. So ee tara namige kaanisak sigodu in the dorsal side of the thyroid gland. Okay so parathyroid are totally 4 in number. Present on the back side of the thyroid, one pair each on the 2 lobes of the thyroid gland. Hormones ಏನಪ್ಪಾ, ಏನು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಪ್ಯಾರಾಥಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ or also called as parathormone. Okay so function ಏನು ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ PTH ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿಗೆ. ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ PTH ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ PTH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ PTH ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ reabsorption. ಓಕೆ ಅದಲ್ಲದೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ reabsorption ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಏಮ್ ಏನಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ
ಈ parathyroid hormone, they will search for calcium ions in some other place. It would be in the kidney renal tubules ಅಥವಾ bone reabsorption ಇಂದ. So somehow they will make sure that blood ಅಲ್ಲಿ calcium ions ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. Okay, they will also increase the calcium ion reabsorption from the digested food in the calcium ion ಅನ್ನು extract ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Okay, so along with the TCT, it plays significant role in mainly ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ TCT and parathyroid hormone both. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ. ದಿಯರ್ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಅಂದರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ PTH ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಥೈಮಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ somewhere between the lungs and just behind the sternum, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಲಂಗ್ಸ್ ಈ ಥೈಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇದು ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಸರು ಥೈಮೋಸಿನ್. ಸೊ ಥೈಮೋಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ WBCs ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯು ವುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ನಮ್ಮ WBC ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂಥರದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬರ್ತ್, as and when the baby is exposed to the pathogen, ಈ lymphocytes that is present in the blood, okay, WBC, one of the WBC is lymphocytes. So ಈ lymphocytes pathogen ಗೆ expose ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ lymphocytes get differentiated into B and T lymphocytes. So ಈ T lymphocytes ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನೇ ಥೈಮೋಸಿನ್. So ಥೈಮೋಸಿನ್ plays important role in differentiation of T lymphocytes. Okay, so T ಮತ್ತೆ B ಏನ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಏನ್ ಯೂಸ್ ಏನಿದು T ಮತ್ತೆ B lymphocytes ಇದು ಯಾಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಸೊ ಪುನಃ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್, ಬೇಸೋಫಿಲ್, ಇಸ್ನೋಫಿಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ವೇಗ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಯುನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಿಲ್ ದೆಮ್. ಆದರೆ ಈ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, T and B lymphocytes, they are involved in production of certain chemicals to kill the specific pathogen entered. Okay, ಏನು ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ it's not sure that neutrophils will definitely able to kill all the pathogen. No, ಏನು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆಫ್ಟರ್ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಏನು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅದರನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ವಾಂಟ್ B and T lymphocytes. ಓಕೆ, T lymphocytes ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಕೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯೂಕಿನ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. B lymphocytes produces antibodies and they keep the memory of the pathogen. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ B lymphocytes. ಸೊ ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಮಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, T lymphocytes ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು T and B lymphocytes ನ ಒಂದು ವೇಗ್ ಐಡಿಯಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಥೈಮೋಸಿನ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್, ಅಂದರೆ ಈ T lymphocytes ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥೈಮೋಸಿನ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಈಗ ನಿಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ as the name says, lot of cells are involved. So ee T lymphocytes ಏನಿದೆ, it is just one cell ಅಲ್ಲ. T lymphocytes ಅಂದ್ರೆ there are different types of T cells, TH cells, TC cells, T helper cells, cytotoxic T cells,
ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥವಾ ಸಪ್ರೆಸರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೈಮೋಸಿನಿಂದ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಈ ಥೈಮೋಸಿನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಹವೆವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಥೈಮೋಸಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಆದರೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಸೊ ಆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್, ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒನ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ಟು ಡಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಎಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಲರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ IgE ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಎಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎನಾದರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, IgM ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ IgA, IgM, there are many different types of antibodies which are specifically produced for a specific pathogen. ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಬೇಸೋಫಿಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ದೇ ಟ್ರೈ, ಬಟ್ ಏನು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್, ಇಸ್ನೋಫಿಲ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್, ಅದರನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬಿ T lymphocytes. With the help of chemicals, antibodies, they destroy such pathogen. Okay, so thymosin is very important for immunity. Adre ee thymus organ enide which produces thymosin, ee gland enide thymus, so degenerates in the old individual. Andre ನಾವು ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ they will have a very large sized thymus. Till puberty, after puberty, ಈ thymus organ, they start to reduce in the size. So child birth ಇಂದ puberty ವರೆಗೆ the thymus will be the big enough. ನಂತರ after puberty, they start decreasing in the size. In the old people, they almost get degenerated. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯುಬರ್ಟಿ ನಂತರ ಈ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಥೈಮಸ್ ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ಅಂದರೆ ದ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಥೈಮಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೈಮಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥೈಮೋಸಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ good immunity, because as a result of this thymus getting produced in a less quantity, because thymus only not there alva, the immune response of old people are weak. So what about the normal adult people? Iga I have passed my puberty, what about me? ನನ್ನಲ್ಲೂ ಥೈಮಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಏನಿದೆ, they will be now it is already started reducing in its size. I haven't reached old age, ಆದರೂ ನನ್ನ ಥೈಮಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೌ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ? ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಈ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಬರ್ತಿಂದ ಪ್ಯುಬರ್ಟಿವರೆಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥೈಮೋಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್, ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದೆಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಸರ್ಟೆನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮೆಮೊರೀಸ್, ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಒಬ್ಳು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ಲು, ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹರ್. ಓಕೆ, ಅವಳು ಏನು ತುಂಬ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೊಂಡಾಟದ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವಳ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಅವರು ಚಿಕ್ಕದಿಂದಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಏನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊರಗಡೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಲೇಟರ್
Okay, I still remember in her MSc we had to go out, ಹೊರಗಡೆ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ವೇರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ. ಫುಲ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ, ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್, ಇದ್ರ ಹ್ಯಾಂಡಿನ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರ್ಯಾಷಸ್. So the reason is she told the same thing because her doctor told the same thing. She was not exposed to the outside environment or that sort of a pathogen rays outside, sun rays ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ she do not have enough antibodies or memory cells related to that. ಅದರಿಂದಾಗಿ she gets rashes. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಸಹ she get red rashes all over the body. So her immune system is not very well developed. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳನ್ನು ಒಳಗಡೆನೇ ಇಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡದೆ, ಮೇ ಬಿ ಅಥವಾ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡದೆ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಿಯರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ the thymus, thymosin, be T cells, memory, antibody cells. So illige we are done with thymus and the hormone thymosin, adra function alla nodi aitu. Okay, further oh, so it is part 1 alla. So we are done with the the things that we were supposed to cover. So next questions na discuss ಮಾಡುವ. Which of the following statements are correct with respect to the hormone and its function? Nodi. Thyrocalcitonin regulates the blood calcium level. In males, FSH androgens regulate spermatogenesis. Hyperthyroidism can lead to goiter. Glucocorticoids are secreted in adrenal gland. Parathyroid hormone is regulated by the parathyroid hormone is regulated by the circulated level of sodium ion. So navilli correct yaudella statement correct anta helbeku. So TCT enu thyrocalcitonin enide, thyrocalcitonin regulate the blood calcium level. Howdu, they regulate the blood calcium level along with the parathyroid hormone. Correct. ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ FSH ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರೋಜನ್, ದೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಇದು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್. Hyperthyroidism, no. Hyperthyroidism, they won't lead to goiter. They lead to exophthalmic goiter, Graves' disease, but they don't lead to a normal goiter. Hypothyroidism lead to goiter. So, idu statement wrong. Glucocorticoids secreted by adrenal cortex, not medulla. Adrenal medulla ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್, ನಾರ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್, ಅಂದರೆ ಎಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ ಎಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ. ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಹ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? A and B. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Given below are two statements, statement 1, statement 2. So now statement 1, 2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದು ರಾಂಗ್, both correct, both wrong, ಇದೆಲ್ಲ we have to answer accordingly. So statement 1 ಹೇಳುವಂಥದ್ದು parathyroid hormone acts on bones and stimulates the process of bone reabsorption. Parathyroid hormone along with the thyrocalcitonin plays a significant role in carbohydrate metabolism. Carbohydrate metabolism ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ನಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲಿಪಿಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ರಾಂಗ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋನ್ಸ್, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಅದು ಏಮ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? 1 is correct, 2 is wrong. Statement 1 is correct, but statement 2 is false. So answer is A. Next question. Which of the following are not the effects of parathyroid hormone? The question is not the effect. Stimulates the process of bone reabsorption. ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದು.
Okay, this actually it is the correct statement. The question nodi, not the effect. Decreases calcium level in the blood. They actually increases calcium level in the blood. So, e question ige e statement correct. Reabsorption of calcium ions by renal tubule. E statement correct. Matra ಇಲ್ಲಿ question ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, not the effect. So once again this is wrong. Nodi D, decreases the absorption of calcium ions from the digested food. Decrease alla, once again increases the reabsorption from the calcium ions from the digested food. So E statement correct for this question because it is not the effect of parathyroid hormone. Increases metabolism of carbohydrates, alla, they increase the metabolism of calcium ions. So E statements are wrong, but it is correct statement for this question yakandre it is also not the effect of parathyroid hormone. So answer ಏನಾಗಬೇಕು BDE. BDE, that is C is the right answer. Next question. Normal sleep-wake cycle in a human body is maintained by the secretion of pineal gland. ಯಾಕಂದ್ರೆ pineal gland produces melatonin. ಈ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹಿಯರ್ they are involved in the normal sleep wake cycle in the human body. Okay, they will be maintaining the normal sleep wake cycle. Hage they have many other functions to do, even pigmentation also, circadian rhythm, and they are also involved in maintaining the menstrual cycle. So melatonin has many functions. So one of the function illi kottu question anna hakidare, normal sleep wake cycle ige yava gland involved anta, that is pineal gland, which secretes melatonin. So this is all for today, makle. Let's meet in the coming video. Until then, bye.